Hi guys, this is me Gayatri Prakash and welcome to my page. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേജിലോട്ട് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവരി 8-ാം തീയതി ആൻഡ് ജനുവരി 22-ാം തീയതി എക്സാം നടന്നായിരുന്നു OET എക്സാം. OET എക്സാമിനകത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ OET writing. Because why OET writing, which means on the day of January, on 8th of January, they had a kind of a unique kind of a question, which is quite common only, but for all the students that it is kind of a unique question, because in the writing task they have mentioned respite care, a patient going to be shifted to nursing home, for what purpose, which means for the respite care. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. ബിക്കോസ് ഇത് ഇച്ചിരി നമുക്ക് ഒരു ഫെമിലിയർ ആകാതെ ഒരു വേർഡാണ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വാട്ട് ഈസ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. അതാണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാതെ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. So usually nursing home there are two types of cares. One is permanent care, another one is respite care. So what is permanent care? As we know that permanent care, which means until the patient die, so they will be in the nursing home and they're getting 24 hours nursing care until they die. It is permanent care. And what is respite care? Respite care, which means, for example, a family member of the they unable to look after the patient for the short duration, so someone has to look after the patient. So for that purpose they are shifting to the nursing home for the temporary care in the sense for the short duration care. They are shifting the patient to the nursing home and they are getting a care from the nursing home. Okay, so as per the family members needs, they are shifting the patient for the short-term care to the nursing home. It could be a week, it could be 2 weeks, it could be a month, it could be a year, it could be 6 months, it could be 2 years. So as per the family members needs, they will shift the patient to the nursing home to get the proper nursing care as per their needs. Yes, for short duration. So this is called it as respite care. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി നടന്ന എക്സാമിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ കൊടുത്തായിരുന്നു പേഷ്യൻ നീഡ്സ് എ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻസ് വൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ ആൻഡ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു look after her husband, but she unable to look after therefore she is shifting as per the community health nurse advice that they are shifting the patient, transferring the patient to the nursing home for the respite care. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം കെയർ ആണ്. ആസ് പെർ ദ പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 1 വർഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 years ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 6 months ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 1 year ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 1 week or 2 weeks. So as per their needs they will shift the patient to the nursing home for getting a proper nursing care for the short duration. അതാണ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദ ജനുവരി 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ജനുവരി 22 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ നമുക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ്. Actually, patient got admitted on 3rd of January with the complaints of stroke. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ 79 years ഓൾഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇൻ ദ ലെറ്ററിൽ 3/1/2022 ആണ്. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നത് 15/1/2022 ആണ്. പിന്നെ ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റിന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് 8/1/2022 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്? പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത് 3-ാം തീയതിയാണ്, ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് 15th ആണ്, പിന്നെ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8/1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണും. ബിക്കോസ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 8/1/2022 ആണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത്. ഇതാണ് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാം, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ആർ ജസ്റ്റ് സീയിങ് ദ ലെറ്റർ. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഓൺ 3rd ആണ്, ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് 15th ആണ്, ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ ഇസ് ഓൺ 8th ആണ്. സോ ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് നീഡ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് ടു പേ എ ഹോം വിസിറ്റ് ഫോർ ദ wound care management and for the medication compliance, to monitor the patient's midstream urine. സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർക്കൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം. സോ ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന മുമ്പ് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുക കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സൊക്കെ ടു ഗെറ്റ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയത് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് ഹാഡ് എ fall 3 days ago. So either it is in home or somewhere else, but he had a fall, risk of fall.
He had a history of fall, and then he admitted in the hospital after the 3rd day of the fall and with the stroke complaints. So the patient was diagnosed with the ischemic stroke. With the help of, they have identified the diagnosis with the help of CT scan, and they have started the medications for the patient. Also during the hospital stay, patient developed a urinary tract infection which was treated with the antibiotics. That antibiotic has to be continued even after the discharge in a tablet formation. Okay, also patient was noted with the pressure sore. So pressure sore was on hip side ana, so they have done a hydrogel dressing ana. That also has to be continued by a community nurse by doing home visit. Okay, apart from that, patient is living with wife and the children are away from them, so that the patient need a home visit, like, because the nurse has to be look after him for this kind of purposes like wound dressing, medication monitoring, and midstream urine collection. Because as I told you, during the hospital stay, patient developed a urinary tract infection. That why patient was on antibiotic. So in terms of to identify still the patient is having kidney infection or not, so the nurse has to be done with the midstream urine collection test. So she has to be done after the discharge. Okay, so these are the things about overall the 22nd January OET writing, because it is a simple letter. Patient is admitted either getting discharge, and after the discharge, a nurse, community nurse has to pay a home visit to follow the discharge plan. So വളരെ സിമ്പിൾ ലെറ്ററാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു യൂണിക് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡേറ്റ് ആണ്. സോ ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിന് കൊടുത്ത 8/1 ആണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ 3/1 ആണ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് 15th ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്ററിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. സോ അതാണ് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുള്ളത്. അല്ലാതെ ആസ് യൂഷ്വൽ വളരെ ബേസിക് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലസ് വി ആർ സെൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർ സം വൺ കെയർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു ഫോളോ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വാട്ട് ഇസ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റാണ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആകാതെ നമുക്ക് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എന്താണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ആ ഡേറ്റ് എന്താണോ ആ ഡേറ്റിനെ മുകളിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതണം. അത് മാത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയണം, എനിക്ക് OET പഠിക്കണം, പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രാക്ടീസ് വേണം എക്സാമിൻ്റെ 10 days ബിഫോർ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അൺടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.